think anyone from this room don't know him, right? So Janak sir has been working with SPNIT for number of years, and right now sir is working with National Infotech. Sir is an owner of National Infotech, and I have personally I have done BTech, Masters, even during my PhD. We have been in communication with sir, and we have learned a lot from Janak Patel sir. So it will be a very, very important and very nice session, I believe, very informative session. So please attend it fully. Okay, sir. Okay, thank you. So very good afternoon to all of you. I can see many familiar faces, so it is nice to be here. I will talk about some industrial perspective related to sensors, controllers, microcontrollers, other ICs, gate driver ICs. If we wish to design industrial system, what should be our thought process? That type of thing, because I have not prepared PPTs. I took a voluntary retirement in 2021 just to concentrate on my business. So after so many years, probably I am here to deliver some lecture. So we will talk about, at the outset I will tell you, I will rather request you, let us have more conversation and let the session be more interactive. आप गुजराती हिंदी कोई पण लैंग्वेजમાં તમે સવાલ પૂછો અથવા હું તમને સવાલ પૂછીશ because afternoon session is always challenging. તમે બધા લંચ લઈને આવેલા છો, તમારી પવિત્ર જવાબદારી છે કે તમને આને ઇન્ટરેસ્ટિંગ રાખવું. So let that session be more interactive. I will try to discuss practical aspects of an industrial design. Okay, we take some case study and then I will try to elaborate how to go into the depth of all these things. In that process, I will also explain architecture of one microcontroller, that is STM32G4, G4XX series. If at all in some industrial application, how to choose a microcontroller, what type of characteristic or specifications are required for say a complex power electronic converter or as a digital signal processing application, how to judge all these things. So from practical perspective, we will discuss, and don't hesitate in asking questions. Now I was wondering that what type of case study should I give? So we are at present in the process of developing a brushless DC motor drive for textile industry. So let us discuss this. The condition is 48 volt 1 kilowatt DC motors. Such 10 motors are to be operated in synchronism, and these motors, the controller, because ultimately these motors will have to have the same speed, etc., etc. So it is a textile machine, and I have taken 10 motors for simplicity. And then to have synchronous motion, they have to communicate through something called RS 485 Modbus protocol. Whatever I am going to tell is purely, let me tell you, I believe all of you are faculty, but whatever I am going to tell will be purely applicable thing. No research, absolutely no research, no mathematics. But if you go to industry, how are you going to design? You can be consultant of this type of design. You can learn a lot of things. So these are the requirements, that there has to be such 10 controller. You can visualize 10 numbers are there. Every motor is associated with one controller. Controller means power electronic card as well as microcontroller. The motor has to run. There may be some feedback coming from, there is some HMI
human machine interface. Again, it is connected through RS485. So these are all industrial requirements. Go to industry, you will find this type of specification. If you can design this, we are ready to collaborate with you. We can give you order. How should we proceed for design? So that will be our thought process for this 2 hours. Now, the first thing is how to generate 48 volt. And you can see that if I approximate this as 50 volt and 1000, so the current will be around 20 ampere per motor, 50 volt, 1000 watt. If you have any question, you ask me. Motor at peak power, it will absorb, it is consumed 1000 watt. The supply is 50 volt, 1000 by 50 is 20. So one motor will take 20 ampere, and the requirement is centralized supply. So you can't, the industry person has told, sir, supply alag se bana. That means it is, say, 46 volt. I am giving range to 52 volt, 20 into 10, 200 ampere power supply. You have to design this, and then you have to tell that this will be our price. Before going for all these things, you have to theoretically start thinking how to build this 48 volt to 46 volt to 52 volt 200 ampere supply around 10 kilowatt. So if you have written down this, how to begin the thought process. आपको बोला गया कि ये बनाना है, पहले पावर सप्लाई बनाओ, बाद में कंट्रोलर सूखते हैं. पावर सप्लाई का खाली ब्लॉक डायग्राम्स we have to think how to go for this. So let us start our journey. So one of the approach somebody will think that, sir, let me have a step down transformer. I have to generate 50 volts somehow, and I am getting 230. So then there are two options. That can I get 10 kilowatt single phase? A very simple common sense question. Can I get 10 kilowatt? Can I absorb 10 kilowatt from my single phase connections? No. You cannot, mostly. So you have to go for 3-phase supply. But let us assume for a while, because it is going to clear certain points. Let us assume that, okay, somehow I am breaking the law and I am going to, I don't know whether law is there, but I am going to have I am going to use single phase supply. Okay. So naturally, all of us are faculty members, so I will use, say, a step down transformer, and then naturally I have to use what type of rectifier? Single phase bridge rectifier, 4 diodes. Okay, these are all simple points, but आपको कोई in between you can always stop me without hesitation. And then this will have this type of supply, full wave rectified. So what should we put after this? Filter. Filter capacitor. So I am putting filter capacitor. Suppose I am showing few. Okay. Now, what should be the rating of the transformer? Suppose, let us assume that the utility is so good, which is not good. Let us assume 230 volt is going to be 225 to 235, although it fluctuates from 160 to 260. Then you are at
wider range. Let us assume that it is 230 volt. Because see, let me tell you, whenever you design industrial grade converter, you have to think all these things, all small things. So let me assume that it is 230. What should be the ratio? Roughly, let me tell you, this is not, say 50 volt. Suppose I tell you why 50 volt. Suppose I ask you why 50 volt. What will be this voltage theoretically at no load? Suppose I have somebody has given that opinion. Yeah. So theoretically at no load, the voltage here will be 50 into root 2, because capacitor will go up to the peak value, so root 2 times. Is it clear? And then suddenly you will say, oh sir, इतना simple, आपको simple है ना, मतलब कुछ भी यार, ट्रांसफार्मर નો રેશિયો નક્કી કરવાનો છે. I believe everybody understands ગુજરાતી. સર આ તો આપણે માની એટલું સહેલું નથી. It's not that simple. Let me assume that suppose 50 root 2 will be around 70, more than 70. Suppose I stick to this. Suppose he has said I believe him. Okay, let it be 50. Now what should I do? I have to have a stable power supply. So, yeah, so how much is 50 into root 2? 50 into 1.41. How much is this? 70? 71. Okay. Our requirement is 46 to say 52. Now the question arises, how do I select capacity? How to judge? Should I put 100 microfarad? Should I put 1000 microfarad? What should be the voltage rating? Voltage rating, you will say, sir, so simple, let it be 100 volt rating. Safety margin, this 230 volt may go high, no issue. But how many microfarad? So how to decide this? Very simple question. So again, you will understand that suppose I load this somehow, it is going to draw the current. Okay? Naturally, there will be something called, what is this called? Ripple. More current I draw, ripple will be more severe. If I have less capacitor, then I have a power supply with ripple. It is not going to work for a precision textile drive. So I have to specify ripple. How do I specify ripple? So percentage of the peak voltage, percentage ripple, that this peak to peak ripple RP, ripple peak, that I have to specify. Suppose I am assuming 1% ripple. So approximately, I am only writing approximately. This is this is 71 volt. So percentage ripple, say 2%. So around 1.5 volt. So I would say that I have to choose capacitor, because value of capacitor will decide the ripple for the given load. How much is the peak load, highest load, load max? How much is this? All the motors are running at fully loaded condition. It will be 10 kilowatt or 2200 ampere. Current will be 200 ampere, because let us assume, and naturally because of ripple the average voltage will go down. So this is not the right value. It will go down. Ultimately it will work at the average voltage. Capacitor will keep on discharging. So let me assume that average voltage will go down to say 55 volt. Again,
good calculation, but then it will take lot of time, and then so many things cannot be covered in 2 hours. Okay, so let me assume that it will go down with 1% ripple, and still suppose it is 55 volt. Now the equation for ripple is, I will write down C equal to I by 2 into F into V peak to peak ripple. If I write this, highest current will be 200. 2 into F. What is F? How much is F? Very simple but tricky question. How much is F? F of this is 100 Hz. Ripple frequency is not 50. Supply frequency is 50. So I will put this 100 into 1.5, and then to convert this into microfarad, I will write here 10⁶. Now tell me, how much is this? It will be a large value. How much is this? Few lakhs of microfarad. What is coming? 200 into 10⁶. 2 into 1.53 by 300. 6.66. It will be 6 lakhs microfarad. Lakhs of microfarad. How do you get this? नेक्स्ट प्रैक्टिकल कर, आपको भी डिजाइन करना है। आपको बोला गया है 6 महीना पढ़ाने का बंद कर दिया। प्रैक्टिकल करो ना, कुछ रियल का इंप्लीमेंट करो लाइफ में। अभी कैसे करेंगे या कई तक करेंगे? मारे 6 लाख माइक्रोफैराड નું કેપેસિટર જોઈએ છે, ગૂગલ માં સર્ચ મારો મળશે જ by increasing frequency. હા F increase. હા, પણ એ આખો રસ્તો જુદો છે. ધેટ ઇઝ અ ડિફરન્ટ. એટ પ્રેઝન્ટ આપણે તો એવું કહે રેક્ટિફાયર મૂકીને કરી નાખ્યું છે. Then we can't increase frequency. Then you have to have so many capacitors in parallel. Suppose તમે કહો છો આપણે જાણીતી વેલ્યુ કઈ છે? 4700 માઇક્રોફેરાડ 100 વોલ્ટના કેપેસિટર લો, અને પછી આના વડે ભાગ વડે તમે કહો સાહેબ આટલું મોટું કાર્ડ બનશે, પેરેલલ લગાવવા પડશે, સોલ્ડર કરવા પડશે, મોટા ટ્રેક આવશે, જાડા જાડા વાયર આવશે, તો સાહેબ 200 એમ્પિયર કરંટ હેન્ડલ કરવાનો. એટલે આપણને થાય કે આપણું ડિઝાઇનમાં કંઈક કાચું કપાયેલું છે. આપણે વિચારીએ છીએ કે આટલા મોટા કેપેસિટર રાખવા પડશે. Then suppose I ask you, I don't want this, this is not a good design. What is the second type of filter which is usually used in industry? Because I think any question અહીંયા સુધી તો ક્લિયર છે ને, ફોટો તો કહેજો, બરાબર છે? 6 લાખ માઇક્રોફેરાડ કે જે આવે છે, આટલો મોટો માઇક્રોફેરાડ નો એક કેપેસિટર નો મળતો જ નથી. 4700 માઇક્રોફેરાડ મળે છે. એ પછી ગણો કે આટલા બધા પેરેલલ લગાવવા પડશે. Then suppose I would tell you that okay, this is wrong design. How can you have capacitor bank of such so many 20, 30, 40, 50 capacitors? Another thing, suppose I have installed this many lakhs farad capacitor. આ સમજો, અહીંયા મારી સ્વિચ છે. હું સ્વિચ પાડું તો શું થશે? તમારી સિરીઝમાં જે કોઈ બ્રેકર હશે, ધારો કે અહીંયા ફ્યુઝ મૂકું છું, જેટલી વાર સ્વિચ પાડશો એટલી વાર ફ્યુઝ ઉડી જશે. કેમ? 6 લાખ ફેરેડના કેપેસિટર મૂકવું પછી તમે ઇન્ડ્રસ કરો. It will be huge, even at primary side, huge. Because capacitor, discharge capacitor, the resistance is theoretically zero.
ESR, equivalent series resistance, which will be in milliohm. So the moment you હવે સાઇન વેવ ના કયા પોઈન્ટ પર તમારી બ્રેક પડે એના પર પાછો ઇનરશ આધાર રાખશે એટલે અનસર્ટન બની જશે કોઈ વખત ચાલશે કોઈ વખત ફીલ ઉડાવી દેશે તરત જ so there will be huge inertia for 6 lakhs microfarad capacitor or whatever the figure is coming then how to tackle this જો આ ડિઝાઇન માં આગળ વધે આપણે ફ્રીક્વન્સી વધારવી જ નથી આ ડિઝાઇન ખોટી છે એ સાબિત કરવું છે તમે કહો સાહેબ ટેકનિકલી તો અત્યાર સુધી બધું સાચું છે હા એ સાચું છે પ્રેક્ટિકલી એપ્લિકેબલ છે કે નહીં એના પરથી સચ્ચાઈ નક્કી થશે then next so how to control inrush current તો લોકો શું કરે છે inrush current को અહીંયા જ કંટ્રોલ કરી લો there are multiple ways. One way is that I will put a let me put it in secondary only. I will remove this capacitor. I will put a series resistor of few watts, say 10 ohm, 50 watt or whatever, something. Current restricted. Now 10 ohm I am writing, it can be 5 ohm, whatever. Now whenever I will close this will come into the picture, which will restrict this current, and as capacitor will charge for only few milliseconds, the current inrush will be there, then the current will be reduced. You have to find out RC time constant. This is R and combined C. So it is an exponential charging. But can I put this forever in series? Inrush issue is now gone. Loss. Current loss. Power loss. Heavy loss. Heavy loss. You can't imagine this. Let it be 1 ohm. Current is there. Yeah, 200 ampere into 400 watt loss to here. 200 square. Oh, 40,000. So it's useless. Let it be even 1 ohm, not even 10. Then what is done in industry? Many a times they put this and then they put a relay contact. And this relay will be a heavy relay, 200 ampere, more than 200, 300 ampere DC relay. It is not that simple to get, but somehow breaker type of contactor type of DC contactor. And then initially this contact will be open, and after 1 second it will be closed. Once it is closed, then this path is bypassed. This is happening in every VFD drive you see in industry. Every VFD drive, many times you may see tak ek आवाज आवશે relay તમે on કરો. Okay, another way of doing is there is something called PTC, positive temperature coefficient resistor. PTC. So series માં તમે PTC resistor મૂકો એટલે શરૂઆતમાં એનો રેઝિસ્ટન્સ negligible હોય અરે સોરી શરૂઆતમાં હાઈ હોય એટલે NTC resistor. As soon as initially the resistance is high, a variable resistor, the capacitor will charge and then it will reduce dramatically as long as it is heating up. Then the resistance is reduced. Okay, sometimes both the things are kept. Suppose relay બગડી ગયો તો આ loss ને restrict કરશે. Is it clear? So temperature dependent resistor in parallel with a relay contact will take care about inrush current which will happen anywhere wherever you have this type of rectifier followed by a large capacitor. Then the next problem is, suppose at present we are 55 volt is okay, some variation is there. Somehow then you are going to design your BLDC drive, etc. What about
design, and assuming that I am in Maharashtra or in Gujarat, there is something called KVAH billing. In Gujarat, which billing is there at present? KWH. Our billing is on active power, KWH, kilowatt hour billing. The meter will give you kilowatt hour billing. But in certain states, Maharashtra, Tamil Nadu, they have already adopted KVAH billing, volt ampere, which includes reactive power. So assuming that this installation you have kept in Maharashtra and drives, rest of the things you have so work hard with, 2-3 faculty members work hard, took temporary leave for 6 months, કોલેજનું બધું મગજનું દહીં કરી નાખે બધાથી દૂર થઈ ગયા 6 મહિના ડિઝાઇન કરીને મૂકી દીધું અને પહેલે જ મહિને મહારાષ્ટ્રમાં પેલો માલિક કહે છે કે સાહેબ 2 લાખ રૂપિયાની પેનલ્ટી આવી ગઈ એટલે હવે આપણે સમજીએ સાલા કે આખી પાછી ભૂલ થઈ 2 લાખ રૂપિયાની પેનલ્ટી કેવી રીતે કે લાખ રૂપિયા કે બિલ જેટલી જ પેનલ્ટી સાહેબ 50,000 નું બિલ થયું 50,000 પેનલ્ટી KVAH billing છે. There are two components, power factor and harmonics. Harmonics is also reactive power. Okay. Now for any diode rectifier followed by a very large capacitor, the current wave shape will be like this. Suppose this is fully rectified, I am drawing fully rectified voltage. The current will be like this, highly peaky current. This is my V out, and this is me I out. So you can see that there is a phase difference. Current starts from here, it is lagging the voltage. So even if I draw supply side, so let me draw supply side current and voltage. So let me change this. Supply side means pure sine, supply sine wave. My current will be, I am drawing like this. Something like this. This is my I, this is my V in. I in. So first thing is clear that this is drawing non-sinusoidal current. The moment it draws non-sinusoidal current, that means it generates lot of harmonics, current harmonics. And current THD will be, say, around 60% roughly, while the statutory limits say that ITHD cumulative should be less than 5%. This is instantaneous value, but then you accumulate that somehow there is something called TDD, total demand distortion, something that should be less than 5%. So one thing is clear, that your supply is working well, but it is drawing lot of harmonics, which in Maharashtra is not allowed, because it is drawing reactive power, and the meter will identify and there is a heavy penalty. Another interesting question is, suppose I say this is my phi, so can I say that even power factor is lagging? This is a very interesting question. Can I say that power factor is lagging? Because the current lags voltage by angle phi. Apparently it appears that it lags. But whenever you call theoretically power factor which is registered by the meter, it is fundamental power factor. That means the phase angle between fundamental voltage and fundamental component of current.
So if you go for Fourier analysis, probably the phi may not, this phi may not be there, because Fourier analysis of this, the fundamental component may start from here like this. At present, let us assume that. But if the load, again it depends on the type of load, etc. It's a complex thing. So in short, you can say that there is a lagging power factor probably, as well as lot of harmonics. And in KVH billing, in the states where harmonic penalties are there in terms of KVH billing. Now suppose the meter doesn't register harmonics. The meter is normal single phase energy meter. Then how can that GEB person will decide that, okay, you are penalized because you have drawn reactive power? It has not measured harmonics. So how? Suppose it has got lagging power factor of certain point. By the way, what is real power factor? That also you, I think all of you are aware. What is the real definition of power factor? Real equation? P by S. VI, cos phi and all these things are for fundamental. So really speaking, PF is distortion factor into displacement factor. Displacement factor, what you are calling so-called phi, fundamental angle between fundamental voltage and fundamental current. Distortion factor takes care about. That means whatever power is drawn or harmonics, that is also reactive power. And then you are penalized to generate pollution. Harmonics has two problems. You generate pollution because if you are generating current harmonics, ultimately it is coming from utility transformer. So the source impedance of the transformer's impedance multiplied by your current will decide the voltage wave shape. So if somebody is drawing distorted current, there will be distortion in voltage also. Voltage profile. The moment voltage profile is disturbed, or your neighbor will suffer. Because then you are not getting sine wave. So your induction motor will, your fan will have noise, heat up, so many problems. So this rectifier is the biggest culprit. It is generating so many harmonics and at the same time some up to certain extent based on the load lagging power. And that's why the meter will register reactive power, not harmonics. Normal meter may not have that sophistication to go for FFT and give you the information of harmonics current or THP, because these are all advanced power analyzers. You might have heard the word power analyzer. These are expensive. But ultimately harmonic is also a reactive power. Another very simple question I will ask. Why I have not spoken for second harmonic, fourth harmonic? Usually we speak that first harmonic, third harmonic, fifth harmonic. Why we don't say ever, sir, there is a second harmonic, there is a fourth harmonic, there is a sixth harmonic. Why? Yeah, there is something called odd symmetry. So if waveform is symmetrical in both the, it is called half wave symmetry. Half wave symmetry. So if waveform is half wave symmetrical, then it is going to generate only odd harmonics, not even. That you can prove in MATLAB. That's why we always speak about first, third, fifth harmonics. So far as GEB transformer is concerned, the harmonic will not be going to high tension side, which suppose GEB has delta star transformer. Yeah, so delta star 11,000 volt to say 415 volt, delta star to required because single phase load may be served, three phase load may be served. GEB will not be bothered about the harmonic pollution for trickling harmonics because then it will rotate inside. So yeah, so third, ninth, sixth is anyway not there. Okay,
But ultimately, this design will give you lot of headache in terms of payment. KVH billing is coming in Gujarat within a year. Within a year or so, 100%. So it will give you, so this design will not work from this perspective. Another question. Suppose here, this is varying. So this is varying from 46 volt to say 55 volt. Because now it is not 230. This is say 180 volt to 260 volt. So some variation will be there. Some variation will be there. So you are not in the position to control the voltage. Now suppose I am making BLDC drives. Will BLDC drive work? It will have some problem. Because supply voltage, ideally it is rated 48 volt motor. Sometimes it is given 46 volt, sometimes it is given extreme case 55 volt. Can it work? It can work, but how? We have not gone to the control side of BLDC. We are only at present concentrating to design a 10 kilowatt 48 volt supply. There only we have found that okay, those many things are to be thought of. So that question at present I am keeping aside. Suppose I have a variable supply. How do I take care and control? And still BLDC should work properly. That method is there. So later stage we will discuss. Now let us go back to this possibility that this is not going to work. Then what is next? Suppose assuming it is single phase. At present I have assumed single phase for simplicity. What is the solution? You just try to think. I cannot have this type of supply. It has two problems: lagging power factor and harmonics, and unregulated secondary voltage. So what is the solution? And this problem, abroad there are laws that beyond, if I am not wrong, 100 watt, at least Europe, Japan, they have law. Beyond 100 or some limit is there. Beyond that, you cannot have diode rectifier followed by a large capacity. In any equipment, household equipment, even your washing machine or refrigerator, you cannot have. Then what is the solution? Switch mode. Switch mode. Yeah, but then you are right. But then the moment we say SMPS, switch mode power supply, then the SMPS what usually we refer, they are called flywheel converters. And these are restricted to around 100 watt. Then there are larger SMPS topology. Okay, there are larger SMPS topology, but that SMPS will not work against supply variation. Is it clear? It will not work against supply variation. Commercially available SMPS has a wider range. Then okay, it will work from 200 volt to 250 volt. But suppose it goes below 200 volt and it goes above 250 volt, then there will be problem. And this is 10 kilowatt. So the SMPS what we refer will not work. You have to have, there is something called two-stage solution. First is
converter, which will make it DC. So sorry. So there will be a diode rectifier. Very importantly, you have not put any capacitor. Some small capacitor may be there, but it is filter capacitor. It is not a large capacitor which usually we show it like electrolytic capacitor, polarized capacitor. So it will be a small value capacitor. And then it is followed by PFC boost. And then there will be a DC link. And then it has to be something called phase shifted full bridge. And then you will have cable 48 volt 200 ampere. PFC stands for power factor correction control. PFC, power factor correction. So it is a boost topology. I will have to draw a vector. So there is a switch. If I draw, suppose diode rectifier, and then there is a PFC inductor. I am drawing IGBT as switch. Then there is a diode, and then a filter capacitor electrolytic, something like this. So 30 volt, 50 hertz. And then you have to sense this current. So I am drawing this. You have to sense the current, and you have to sense the voltage. Then that will come to the sensor. How do you sense? Okay. And then there is a driver. VRV. And then that is coming from controller. Controller will get, I am simply showing like this. Sense the voltage, DC link voltage. Something like this. So this is PFC. So have you heard about this PFC? Even in our laptop supply, there is a PFC. Any equipment, abroad you purchase any equipment beyond 100 watt or some limit is there. The moment somebody may argue, sir, here is also diode rectifier, here also diode rectifier, then why harmonic problem will not arise? Because main culprit is this, sorry, in the previous circuit diagram, bulk capacitor. Bulk capacitor is the main thing which is distorts, which is generating harmonics. You have removed that bulk capacitor. So rectification will go through diode. By the way, PFC is also multiple topologies. I am showing only one of them, simplest. Okay. It has got few other also. So a capacitor is removed, and then somehow I will sense this current, sense this voltage. This current will also go to controller. And based on that, there is something called, you must have heard, CCM, continuous conduction mode, discontinuous conduction mode, PFC, continuous conduction mode, PFC. So again, lot of theory is there. And this controller, usually ICs are, dedicated ICs are available. So you need not go for microcontroller. You can go for microcontroller. Then you will see
Suppose if you choose microcontroller, you can develop a PFC. So till this point, any question आप सवाल पूछिए. अभी now ball is in your court. I might have spoken for half an hour more than that. So now I will expect some question. Yeah, any question? I will ask. Otherwise, I will ask. Very simple. सर आपने BLDC मोटर का वहाँ पे बताया. हाँ. So before BLDC has the technology has come right now. So before that, which type of motor they were using? Correct. That is a good question. So before BLDC, there was something called PMDC, permanent magnet DC motor. Even today, in few of the old automobile, the window opening closing is done through PMDC, permanent magnet DC. What is the problem with PMDC? Brush is a commutator. Now suppose the motor rotates back and forth or in single direction, there will be wear and tear on brushes. So after some years of operation, you have to change brush. So it is a major repair. Okay. Otherwise PMDC was good enough earlier years. That's why BLDC word came into existence. Brushless DC motor. Just to suggest the advantage. Why you don't require brush in this DC motor. That's why it is brushless DC motor. So once you install it, there is no wear and tear of brush. It can work for 15-20 years without any problem. So that was one question. Then any see જેટલા આપણે interact કરશું so આપ hesitate ન કરિએ. This is not your viva. This is not your interview for your promotion. So you just ask me. So the previous technology was PMDC. Nowadays it is almost replaced by BLDC. But BLDC requires slightly complex control because of the rotor position is not known. See, आप brush कहाँ रखते थे? Neutral magnetic. Magnetic neutral axis. और बाद में there is something called effect of armature. The magnetic neutral axis, geometric neutral axis से shift होता है. That's why you are shifting the brush in terms of motor. I think clockwise. चिराग, कई बार आम के आम. Because I taught this all this in 82. 82 માં મેં sorry 92 માં આ બધું ભણાવતો હતો. પછી એકવાર આ માઇક્રો કંટ્રોલર ભણાવવાનું ચાલુ થયું અને ટીચરો માઇક્રો કંટ્રોલરથી ગભરાઈ ગયા. IIT થી PhD કરીને અમારે ત્યાં બહુ બધા માઇક્રો કંટ્રોલર એટલે સાઈડ પર હતી. So it was a blessing in disguise for me. I was having monopoly. I had to work very hard because I am like you only, basically electrical engineer. But my passion was with electronics. So, એટલે આવું હતું magnetic neutral axis પર મૂકી. Now the BLDC do not have brush, no commutator. So how to judge the rotor position? So that I will, unfortunately there is not time, otherwise we can have one hour lecture only on BLDC operation. Anyway, so there are 3 Hall sensors. They are kept at 120 degree in stator, and whenever the rotor magnetic pole north or south will pass through that, the Hall sensor will change its polarity. Those polarity signals are given as a commutation signal to the microcontroller or a controller IC. Now in BLDC control usually you can use microcontroller. There are dedicated controller IC, and it will fire next to switch, and then you can rotate BLDC. So apparently it is complex operation. So like PMDC, you have a brush at proper position, you have a commutator, brushes are kept on that, you give the supply, it start rotating. So it was way complex operation for BLDC as compared to PMDC. But the disadvantage of PMDC was profound. Because every few years or every few, you have to change the brush. It is a major maintenance cost.
Yeah. So, આપણે તો PFC નો કોઈ સવાલ મારે I just want to ask you. Otherwise I will explain. Have you understood PFC? એનો પર્પસ તો ખબર પડી ને? આપણે કેપેસિટર કાઢી લીધો એટલે હાર્મોનિક આવે નહીં. આ બેઝિકલી બૂસ્ટ કન્વર્ટરની સર્કિટ છે. This is if series inductor is there, it is going to boost. Okay? આ મેક ને બ્રેક થાય. અહીંયા શું આપવું પડે આપણે PWM. અહીંયા શું આપવું પડે? એટલે આ 230 હોય ને તો અહીંયા લગભગ કેટલા બની જાય? 400. અને અત્યારે લખી લો આ છે ને તમારે યુઝ કરવાનો SiC diode. નોર્મલ diode યુઝ નહીં કરવાનો. SiC means silicon carbide diode. silicon carbide MOSFET તો તમે સાંભળ્યા છે. SiC. Normal diode will not work. Fast switching diode भी આવે છે તે પણ નથી ચાલતું. Shocking. But it will not work because of there is something called reverse recovery loss. Believe me, આથી વર્ષો પહેલા અમે નિર્મામાં કોઈ મેડમ છે પેલા શાહ મેડમ છે નિર્મા ઇલેક્ટ્રિકલ, એમને 1 કિલોવોટનું PFC જોઈતું હતું કે R&D માટે 10 વર્ષ પહેલા. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ 2014-15. At that time, we developed PFC 1 kilowatt. I tried to develop with microcontroller, of course, STM32, and we tried to use. I was not aware, so we tried to use normal diodes. Enough voltage, 100 volt, 20 ampere diode, and somehow as we raised the voltage up to 230, even before 180 volt, we were giving supply through the variant so that we can have gradual voltage. And diode were hitting them. I was not aware about something called reverse recovery. So there is something called reverse recovery time for diode or even for transistor. So because of reverse recovery loss, these diodes are not suitable. And at that time silicon carbide diodes were very new, so expensive. One diode was costing in those years around 200 rupees, 300 rupees, only one diode. But then the moment somewhere I read, and then I replaced the normal diode with SiC diode, and it was miraculous because in silicon carbide diode there is no reverse recovery. And suddenly it started working, and then we could deliver to Nirma for some research, PhD work, God knows, up to around 900 watt to 1 kilowatt PFC with control by microcontroller. So that there was some option, continuous conduction mode, discontinuous conduction mode. She can choose, and then she can demonstrate that this way the PFC works. But I am not going into all those details because then there are something called average current control and hysteresis control. There is something called hysteresis control of PFC, and there is something called average current control. Okay, so we applied average current control algorithm. Then we also applied hysteresis because it was a trainer kit or a research kit. And somehow then I asked her after so many years, sir chale છે. So I was happy कि भाई आपने जो deliver करें, we charge heavily. I think we charge 70,000 rupees in those years. એટલે આજના લગભગ 1.5 લાખ રૂપિયા લીધેલા. કારણ કે we had to do research or development work for few months. કેટલા બધા ડાયોડ ઉડી ગયા. અને ફોર્ચ્યુનેટલી તો મને ખબર પડી કે આ ગરમ કેમ થાય. બહુ બધાને પૂછી જોયું પણ કોઈને ખબર નહીં પડી. PFC was new. 2014-15માં PFC નવા હતા. પછી સિલિકોન કાર્બાઇડ ડાયોડમાં રિવર્સ રિકવરી નહીં આવે એટલે ચાલે. Then I read that universally it is applied. You go for silicon carbide diode for PFC boost,
Now we are not going into average current control, but the moment you put PFC, the DC link, because it will be boosting. So previously 320 volt thate na, 320 230 into root 2. There will be boosting factor 1.2, 1.3. That's why now I am writing how much? 400. And then you can take the feedback so that now that problem is solved. This will be stable 400. તમે કહો સાહેબ પાછા બતાતી હવે ક્યાં ઉપર ગયો આપણે તો 48 વોલ્ટની મોટર ચલાવે 400 ના 48 કેવી રીતે કરશે but from utility side the problem is removed. Utility વાળો અહીંયા મીટર મૂકે તો કહેશે કે સાહેબ PF is almost 0.999 and THD અમે THD લગભગ 6% પર પહોંચેલા અમે પેલા મેડમને કહ્યું કે 5% નથી આવતું કરંટ THD 5.5-6% જ રહેતું. Even my knowledge in those days was not that good. By the way, very important point. અમને લાગે કે આ આટલું બધું વાંચવું પડશે. આપણે તો આ એક વિષય GTU નો ભણાવીએ છીએ કે બે વિષય. હવે તો માઇક્રો કંટ્રોલર તો બાકી છે. હજી તો રામાયણમાં સીતાનું હરણ થયું છે. તો આ બધું બાકી છે યુદ્ધ લડવાનું. તો મારે આટલું બધું વાંચવું પડે? The answer is no. તમારે ક્યુરિયોસિટી રાખવાની અને કામ વહેંચી લેવા ટીમ બનાવી. See, I had taught power electronics. I લોકો જે MTech કરી I was not teaching power electronics to them. Still I am discussing only power electronics. કારણ કે હું ડીપમાં મેં ભણાવ્યું ને મારી પાસે કંઈ DPT નથી પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. હું ડિઝાઇન કરું એટલે મને ખબર હોય કન્સેપ્ટ આ રીતે ડિઝાઇન થાય. પછી તો અમારા એન્જિનિયર હોય અશરફ મુલ્લા છે જે મારા કલીગ છે ડૉક્ટર મુલ્લા જે પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ભણાવે છે હું અશરફને કહું કે ભાઈ તું આ વાંચ આઈ હેવ ટુ એઝ અ હાર્ડવેર ડિઝાઇનર મને તો કન્સેપ્ટ ખબર હોય કયો ડાયોડ પસંદ કરવો એ મારી જવાબદારી. કયું માઇક્રો કંટ્રોલર પસંદ કરવું કયું સેન્સર પસંદ કરવું એ મારી જવાબદારી. So there is always a teamwork. So you must understand, very important message I am giving everywhere. It is always a teamwork. Never believe that oh yaar sahab ne badhu jaawde you ke hotu. It is not possible. The only thing is you must have curiosity. તમે તમારી જાતને 10 વખત સવાલ પૂછવા પડે કે આ કેમ થાય. ના હવે તો ચેટ જીપીટી ને બધું આવી ગયું છે તમારા બધાનું કામ ઈઝી થઈ ગયું આપણા બધા. So from this perspective, PFC 5% આવશે, PFC નું properly tuned PFC less than 5% અને power factor 0.99 રહેશે. એટલે દરેક appliances માં abroad, Europe, Japan, even China માં આવી ગયું. First stage is PFC. પછી તમારે જે કરવું હોય કરો. You cannot work any even drive 3 phase હોય તો એ ડ્રાઈવમાં બે રસ્તા આવે છે. 3 phase PFC તમે લખી રાખો કે સર્કિટ હું બતાવી શકશે. VNR રેક્ટિફાયર કે VIE અને VNR રેક્ટિફાયર. VNR જે કેપિટલ છે ને VNR રેક્ટિફાયર ત્યાં એનું સંશોધન થયું રિસર્ચ. VIE NNA VNR રેક્ટિફાયર 3 phase VNR રેક્ટિફાયર is a circuit અથવા front end converter with 6 IGBTs. બીજું એક સોલ્યુશન છે ફ્રન્ટ એન્ડ કન્વર્ટર 3 ફેઝ ઇન્વર્ટર 3 ફેઝ કન્વર્ટર બંને 6 IGBT થી તમારું આખું બાય ડાયરેક્શનલ બની જાય which controls PFC. It is called front end converter. So in 3 phase system, for your information, you will have 6 IGBTs of MOSFET as a bridge as input, same 6 IGBT for inverter. So AC to DC with boosting and from DC to AC for motor control. 6 IGBTs here, 6 IGBTs here. Is it clear? So PFC has done this. From utility you will not be penalized. Meter कैसे के साथ तुम्हारा power factor भी बराबर है, harmonic reactive power भी नहीं रहता. What is the disadvantage of
extra loss. And switching harmonics will be there. But switching, so that's why, see, that's why what he was referring. Even if now I am handling 10 kilowatt of power, usually my PWM, then what is the PWM switching frequency? Because now my ripple will be of switching frequency. Now PWM frequency, suppose I am taking for silicon IGBT, suppose I am taking 15 kilohertz. This is good enough. Now you apply the same equation, previous equation. From 50 it is 15,000. Suddenly your capacitor will be reduced. The only thing is now this should be, this is 400, so I will write 450 volt and then say 47 microfarad. A small capacitor will be enough. So this is a major advantage. Forget about 6 lakhs microfarad, what not. In PFC, you have increased the frequency, you are doing PFC at switching frequency, that is your 15 kilohertz. And then suppose I ask you another very interesting question. Somebody would say, sir, let it be 10 kilohertz. And I will insist, no, let it be 15 or 16 kilohertz. Why? Again, a very simple question, but very important. Somebody would say, Chirag will tell you or Ramesh will tell you, sir, let it be 11 kilohertz. Again, I will insist, no, firmly no, let it be 15 or 16 or 17. And then a question, sir, why are you so rigid? I am proposing 12 kilohertz, 11 kilohertz. Still you are sticking to 15, 16. Why? Very simple answer. I will give you a hint. Suppose I allow you to work this as 10 kilohertz, you will see some noise, audible noise. See, how much is what is our audible range? 20. Theoretically up to 20, but practically up to 15, 16. Not even 15. Okay? So the moment your switching frequency is higher than 15, that means you are switching beyond audible range. So it will be a quiet operation. Suppose it is 10 kilohertz, you will have some hissing sound, and it will disturb you. That's why all equipment, silent working, minimum switching frequency is 15 kilohertz. Beyond 15, we have seen miraculous. The moment you run 15 kilohertz, see, it is generating noise, but it is not for us in audible range. Noise is there, but we cannot listen to that. We cannot hear. So now that is the next problem. How to sense current and all these things. After I will explain microcontroller, we will go for that. But then again there is a, suppose 10 kilowatt PFC. It is not this simple circuit. It has to be a VNR rectifier or an interleaved PFC. One branch of this PFC will not work. You have to have 3 branches and then connected parallel. But all these things are again going into the details, so we are not taking. I am only explaining the concept. So any question? So now we have created a 400 volt DC link. We have used some dedicated PFC controller IC. These ICs are available. You can use microcontroller and program it. Or these are PFC controller ICs are available, like Texas Instrument, ST Microelectronics, on semiconductor. You can use that after studying the data sheet. And most of them are average current control, continuous conduction mode type of IC. So somebody was telling SMPS, but that SMPS is only for flyback. The right word for this type of application is called PFC control. Okay. So now we have gone for this. Suppose DC link is relatively stable. Now we have to have 48 volt from this. Even if this is not very stable, 48 has to be theoretically stable because all the brushless motors are rated at 48. Data's nameplate specification.
So if you make it 48 volt working, it will be the best operation, higher efficiency, better efficiency, everything. So how to get 10 kilowatt supply from 400 volt to 48 volt? And there is something called phase shifted full bridge, one of the topology. So there also we are going to step down. So there are two approaches. One is you can say this is called isolated topology. Isolated buck topology. Isolated buck topology. So you are going to use a high frequency transformer unit. Somebody may say, I am not going for phase shifted full bridge. I am going for only simple buck converter or synchronous buck. Non-isolated. Isolated means there will be a galvanic isolation between primary and secondary. And non-isolated means the primary output and input are having common ground, common reference. So I can go for a buck converter in general, forget about even synchronous buck. Then what is the problem? The answer is, again you may read, buck converters, theoretically single stage buck converter cannot work beyond few 100 watt. There are some other problems. So you cannot imagine a 10 kilowatt buck converter with this much step down ratio. It is almost 10 times, 400 volt to 50 volt or 48. So such bucking practically at 10 kilowatt level in non-isolated topology is not practically implementable. That's why you have to go for a transformer in between. The transformer will not be iron core transformer. It will be a ferrite core transformer. And you take the advantage of turn ratio. Because the moment we use word transformer, your secondary turn will be 10 times less, or 9 times less, or 8 times less. And then you control PWM or something so that you get reduction also and you get regulation also. So universally, either phase shifted full bridge in 10 kilowatt range, phase shifted full bridge is used, or CLLC what is that called? CLLC resonant converter. These are CLLC full bridge. These two topologies are used. Both will have a high frequency transformer in between. Both will have a primary switching device as a bridge, full bridge, 4 switching devices. But the control methodology is different. In phase shifted full bridge, you have a phase shifting, keeping duty ratio 50% and then shifting the phase between one leg and another leg, and you can control the power, extent of power transfer. And resonant converter has a different way. You have to go for frequency modulation. So you vary the frequency around resonant range. So you have to have a resonant frequency for L as well as C. The equation is 1 by square root of LC or LC circuit 1 upon 2 pi square root of LC. Okay, so then you have to calculate, because based on this inductance and capacitance,
and based on the switching frequency, suppose your resonant frequency come at say 18 kilohertz, then you can vary that in sub-resonant range, because in sub-resonant range it works as predominantly inductor, beyond resonant range it works as an inductive circuit, and below it works as a capacitive circuit. Okay, so you have to vary that. So that control will be slightly complex, but they are going for CLLC type of resonant converter because its efficiency is best, because you can achieve something called zero voltage switching as well as zero current switching, ZVS as well as ZCS. In phase shifted full bridge you can achieve ZVS, that too in narrow range in primary. So the switching loss will be reduced in this type of resonant, but the problem is controllability. Controllability will be slightly complex because you have to vary frequency, not the duty ratio. PWM. Okay. So again, these are all advanced things, but ultimately what we want, that if we employ phase shifted full bridge here, for example, let us for a while forget about this RLC full bridge, phase shifted full bridge, we get relatively stable 48 volt, and then you can go up to 200 ampere, and the rest of the thing is that this supply rail will be common for all BLDC motors, common bus, and then you have to have a BLDC controller there for microcontroller, and then you have a communication, and then there is a HMI which will control the operation. Suppose I just want 2000 RPM for all motors, it will give the command to 485 bus communication bus, it will give the information will be transmitted to all the controller, 10 controllers, and they will make the adjustment so that all the motors will run at 2000 RPM. So this is the real actual applicable topology. Rectifier followed by large capacitor is removed. I have explained you the reasons. TFC or VNR rectifier has to be there, or front end converter, three phase input, followed by phase shifted full bridge. This buck converter will not work, by the way, because the transformer turn ratio will be the advantage that we will not get. And anyway, here somehow between the load, see here there is no isolation. So this is phase and neutral. Now you know, sometimes this neutral is shorted to phase. GED it is happening. So instead of 230, suddenly 430 will come, 460 will come. It will damage everything. So here somehow you have to have an isolation. And this isolation in phase shifted full bridge will be achieved through HF transformer. Now another point you must remember, HF transformer means it is of ferrite core, powder magnetic core, there are various few materials, but not iron core. The size, what is the another, see, one of the advantages is the size of filter capacitor is dramatically reduced. What is another advantage of high frequency for transformer? Size is also reduced. There is a thumb rule. Core size is inversely proportional to operating frequency. So from 50 hertz, you have gone to 15 kilohertz. So many times. So suddenly your 10 kVA or 10 kilowatt transformer will be of this size, practically only this size. You have to manage cooling, that's all. Force cooling, that's all. And suddenly it can transfer power of 10 kV. And then you can take the advantage of turn ratio and then get the feedback, and you will have a very good supply. And let me tell you, how much should, suppose I develop this supply, in fact, we are developing 3 kilowatt this type of supply. We can sell it at 50,000 rupees. Only this. See, we have lagged behind China by 20 years. આપણે ચાઇનાથી 20-25 વર્ષ, અમેરિકાની વાત જવા દો, જર્મનીની જવા દો. We have lagged behind China by 20 years in hardware manufacturing.
કારણ કે આપણે એ લેવલનું રિયલ હાર્ડવેર બનાવી શકતા નથી. એટલે આને તમે જે SMPS કે કહો, આ ઇન્ડિયામાં શોર્ટેજ છે. તમને ઘણા બધા સુરતમાં ડાયમંડવાળા બધા આવો સપ્લાય બનાવવાનો છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રેડ. ચાઇનાથી તમને ઢગલાબંધ મેન્યુફેક્ચરર મળશે. ઇટ્સ નથિંગ ન્યૂ. તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રેડનો સપ્લાય બનાવો 10 કિલો, તમે એમાં CCCV મોડ આપો, કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ, કોન્સ્ટન્ટ, ઇટ વિલ બીકમ અ બેટરી ચાર્જર. લેટ મી ટેલ યુ, it will become a lithium ion battery charger, and the price will vary up to, you can get price up to 50,000, 50,000. And why I am purposefully telling, તમે યાર વેપારી છો તો બધા ફિગરો બોલો છો, આટલામાં વેચાય છે ને. અરે ભાઈ, આપણે બધા જ પ્રેક્ટિકલ એન્જિનિયર બનવાનું છે એટલા માટે. See, if you know કે 50,000માં બને, કદાચ you may get motivated. નારી શક્તિ કંઈક મોટિવેટ થઈને ટીમ બનાવીને બનાવી દે, ભરોસો નહીં. So purposefully I am telling the price. It is not કે ભાઈ હું તમને ખાલી કહેવા ખાતર કહું કે 50,000માં બી. અરે ભાઈ, 50,000 રૂપિયા મળી શકે. ડિઝાઇન ઇટ. અને લેબનું હશે, 2 કલાક ચલાવી. અમે લેબના બહુ બધા વસ્તુઓ બનાવી NITECમાં. 125 કેટેલોગ આઇટમ છે. વેક્ટર કંટ્રોલ ડ્રાઈવ બી છે અમારી પાસે, બરાબર છે. PMSM ડ્રાઈવને, ઇન્ડક્શન ડ્રાઈવને, પેલો ડ્રાઈવને, આ ડ્રાઈવને હું તો હવે ધ્યાન નથી આપતો. 125 આઇટમ છે. પણ પછી જ્યારે મેં કોલેજ છોડીને ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રેડનું પહેલું ઇક્વિપમેન્ટ સ્ટેબિલાઇઝર બનાવવા ગયો, હું ખાલી દેશી સ્ટેબિલાઇઝર, રિલે સ્ટેબિલાઇઝર, મને બહુ વાર લાગી, બહુ હેરાન થઈ. કારણ કે લેબ ઇક્વિપમેન્ટ 50-100 ડિઝાઇન કરેલા, 2 કલાક ચલાવવાનું, પાછું પેટીમાં પેક કરીને આવતા સેમિસ્ટર કે આવતા વર્ષે. અને સ્ટેબિલાઇઝર 24 કલાક 365 દિવસ ચાલે. So the design for that electronics is way different from this electronics, very different. And there we have to take care about economy. There is a competition of every 10 rupees. સાહેબ 10 રૂપિયા વધારે છે કે 50 રૂપિયા મોંઘું છે, નહીં લે. That is why I am purposefully telling that if you have to imagine, assuming, હવે જે કહું છું એ બહુ ભારેખમ વર્ડ્સ વાપરું છું. You have to imagine that you can design this assuming તમારું PhD પતી ગયું છે. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ ભારતની સૌથી મોટી કુસેવા કરી છે અને દેશ 20 વર્ષ પાછળ ખેંચાઈ ગયો છે because of something very nonsense called PhD mandatory. It is utterly nonsense. The ટીચરોના મોટાભાગના કિંમતી વર્ષો અક્કલ વગરના ટોપિક પર ગાઈડ પ્રમોશન લે એટલે PhDમાં ઘસે, નેટલેબમાં ખાલી કુસ્તીઓ કરે, બેઝિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આવડતું જ નહીં હોય, થાઇરિસ્ટર હાથમાં જ નહીં લીધું હોય, IGBT પકડો જ નહીં હોય, અને ડૉક્ટર મિસિસ કે મિસ ડૉક્ટર કે મિસ્ટર ડૉક્ટર બની ગયા, ગાઈડને પ્રમોશન મળી ગયું, 4 કોન્ફરન્સ પેપર કરી નાખ્યા, ટાઈમ પાસ થઈ ગયો, રાષ્ટ્ર 20 વર્ષ 25 વર્ષ પાછળ પડી ગયું. And the major culprits are IAS officers and IIT professors. Old IIT professors, જે બધા મોટા ટોપીઓ છે, બધા ચોર, આખા દેશને 20-25 વર્ષ પાછળ પાડી ગઈ. Because all PhDs, I should not say, but all of you are more than aware of me. મેં તો PhD નથી કરી. मैं PhD रजिस्टर करा दी, ये भी डॉक्टर चन्नीवाला साहब ने अंडर में. ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन एस वॉज. साहब तो रिटायर થઈ ગયા, મારા બી સર ડૉક્ટર સલીમ ચન્નીવાલા. મેં કહું સાહેબ હું તો કંઈ પ્રેક્ટિકલ કરું તો કે જનક હાઇબ્રિડ વ્હીકલ બનાવે 2005માં. મેં કહું વ્હીકલ એટલે 4 વ્હીલર તો એ કે રિક્ષા બનાવી દે, આપણે ઓટો રિક્ષા બનાવી દે હાઇબ્રિડ, એટલે મોટર પર બી ચાલે, એન્જિન પર બી ચાલે, રીજનરેટિવ બ્રેકિંગ આપજે બેટ. હવે તો મિકેનિકલમાં, પણ સાહેબને 2005માં ખબર હતી કે પેરેલલ હાઇબ્રિડ બનાવ અને રીજનરેટિવ બ્રેકિંગ આવે તારું PhD પૂરું.
કહું સારું ચાલો સાહેબ એ ચેલેન્જ સારી છે. એટલે હું બધું વાંચવા બેઠું, ઇન્ડક્શન મોટર લઈશું, આ લઈશું, પેલી મોટર, ડ્રાઈવ લઈશું, રિજનરેટિવ બ્રેકિંગ કેવી રીતે કરશું. 6-1 મહિનામાં મેં બધું કરી નાખ્યું. આ તો આવું કરવું પડશે. રિક્ષા તો સેકન્ડ હેન્ડ ખરીદી લઈશું. એ જમાનામાં ₹1,00,000 ખર્ચી નાખશું. એટલામાં વન ફાઇન ડે સાહેબે મને કહ્યું કે એમને કંઈ 10 પેપર આપ્યા. આ રિયલ છે. 10 પેપર આપ્યા IEEEના. એમ કે બેટા, એમને બેટા કહેવાનું હતું સાહેબ, અમારા વડીલ હતા. એમ કે બેટા એક રિવ્યૂ પેપર લખી નાખ. મેં કહ્યું એટલે હું રિવ્યૂ પેપર એટલે શું? અને જો આ 10 પેપર વાંચ, એમાંથી તું રિસર્ચ ગેપ કાઢ. પણ મેં કહું સાહેબ રિસર્ચ તો ગેપ નીકળી ગયો, આપણે ઓટો રિક્ષા બનાવવાની છે. કે ના કે રિસર્ચ પેપર તો લખવું જ પડે. હું ગભરાવ, મેં તો લઈ લીધા પેપર. બેટા આ 10 પેપર લઈ લે તું, આનાથી એક રિવ્યૂ પેપર લખી દે. મેં કહું સાહેબ આવા કેટલા પેપર લખવાના? કે એ પછી જોઈશું. હું ગભરાવ, મેં કહું મારે ધંધો કરું, બિઝનેસ NITEC ચલાવું કે આ પેપરમાં પડું? 1 મહિના પછી મેં સાહેબને ના કહી, મેં કહું સાહેબ નથી કરવું, આ છોડી દીધું. In those days, let me confess, in those days it was not that stringent. હવે આજકાલ તો બધું બગાડી નાખ્યું, બધા PhD કરવાનું આમ છે તેમ, એસોસિએટની બનાવીને આમ નહીં થાય ને. એટલે આઈ ડોન્ટ બ્લેમ ઓલ ઓફ યુ, જેમને કરવું પડે કે કરી રહ્યા છો કે કરી દીધું છે. પણ અર્લિયર ઇટ વોઝ નોટ ધેટ સ્ટ્રિંજન્ટ. એટલે જેનું PhD પતી ગયું છે આ ડિઝાઇનમાં ઉતરી પડો. કોમર્શિયલ વસ્તુ આવે કે નહીં, યુ વિલ બીકમ સો લાઈવ. તમારે વિચાર શું કરવાનો કે મારે એકચ્યુઅલ બનાવવું છે, ભલે નહીં બનાવવું. અને એપ્લિકેશન નોટ વાંચજો. આ બધા છોકરાઓ ભણતા એવું કહેતો હતો, આવીશને બી ને ચિરાગ બધા એપ્લિકેશન નોટ વાંચવાની ને રેફરન્સ ડિઝાઇન વાંચો. ટેક્સાસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, ST માઇક્રો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ઓન સેલી, ફલાણા ટીમાં બધાની એપ્લિકેશન નોટ અને રેફરન્સ ડિઝાઇન વાંચો. તો એમાંથી સી રિસર્ચ પેપર તમને કંઈક મેથેમેટિક્સ સમજાવશે, પણ એકચ્યુઅલ વસ્તુ બનાવવા તરફ તમને ગાઈડ નહીં કરે. પણ તમે એપ્લિકેશન નોટ વાંચશો, રેફરન્સ ડિઝાઇન, એમાં બી મેથેમેટિક્સ આપે છે. તો તમારા પ્રેક્ટિકલ આસ્પેક્ટ્સ ક્લિયર થશે. અને જો તમારી કોલેજ એટલું બજેટ આપતી હોય ટોકન, then you can really make it, believe me. You can come to AITEC. તમને લાગે વેકેશન છે સાહેબ, અમે 10 દિવસ AITECમાં સુરત આવશું, રહેવાની વ્યવસ્થા તમે કરી લેજો. Our laboratory will be open. We'll guide you કે ભાઈ આવું કરો. આ લોકો તો કોઈ વાર આવતા હોય છે, આવું કરો. See at NITEC હમણાં PhD 8 PhD હમણાં SVNIT ઇલેક્ટ્રિકલના 8 PhD STM32 શીખવા NITECમાં આવી ગયા કે સાહેબ સી જ નથી આવતું. એટલે મેં કહું સી તો 12મા ધોરણમાં શીખવાડવામાં આવે છે. સો ધેટ ઇઝ ધ ગેપ. અત્યારે છોક શીખી ગયા, 15,000 રૂપિયા ફી ભરી. વોટ દે રિયલાઇઝ કે જોબ લેવી હશે PhD પછી, ટીચિંગ જોબ તો ઓછી મળે છે. તો કોડિંગ નહીં આવડે તો જોબ મળશે જ નહીં. એટલે તો બધાને જ આવડતું હતું સિમ્યુલિંક. તો દે લર્ન. 4-5 MTechના હતા અને 8-1 જણ PhD. સવારાચાર્ય અને ફલાણા અશરફ મુલ્લા અને સુદામ બધા હતા, મારા કલીગ્સ બધા એક્સ લોકોના અંડર બધા કરે છે. સેકન્ડ યરમાં એવા, થર્ડ યરમાં એવા. એ લોકો અત્યારે એમ્બેડેડ સી શીખી ગયા કે પતવા આવ્યા. સો યુ કેન ઓલ્સો લર્ન. યુ કેન કમ ટુ NITEC. આઈ એમ ઓપનલી ઇન્વાઇટિંગ. વેકેશનમાં 2 દિવસ આવો. રાજન છે કે આપણો પેલો આબિદ છે, આબિદને પકડો. હું હવે ધ્યાન નથી આપતો, હમણાં હું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિઝાઇનમાં પડી ગયો એટલે હવે હું એકેડેમિક્સ. કા મુલ્લા સર, અશરફને પકડો, રવીશને ચિરાગ બી જાણે છે. સો આઈ એમ ઇન્વાઇટિંગ, રિયલી ઇન્વાઇટિંગ. તમે વેકેશનમાં આવો, તમારું કોન્ફિડન્સ લેવલ, તમારી લાઇવલીનેસ ખાસી સારી થઈ જશે. એન્ડ યુ ટેક અપ અ ચેલેન્જ. હવે એક બક કન્વર્ટર બનાવું છે 200 વોટનું, પણ એન્ડ ટુ એન્ડ બનાવીશ. એન્ડ દેન સડનલી યુ વિલ બી ડિફરન્ટ. એઝ્યુમિંગ તમારું PhD પહેલાં પતાય, જે કરતા હોય એ પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ છે, એટલે એને પતાવી દે. સો લેટ મી બ્રેક ફોર સમ ટાઈમ, પછી પાછું હું મારું ચાલુ કરીશ. તમારા સવાલ હોય તો પૂછો. હજુ માઇક્રો 48 વોલ્ટનો BLDC ડ્રાઈવ બનાવવાનો, બરાબર. હવે
હવે એવી 10 મોટરને RS485 થી મોડબસ કમ્યુનિકેશનથી જોડવાની છે એટલે એવા 10 કંટ્રોલર કાર્ડ આવશે. There will be 10 such controller cards and every card will have one microcontroller. Okay, now we are assuming the microcontroller which I am going to explain is powerful enough to control both the things, PFC as well as PSFD. So this microcontroller will have three things: PFC control. What is the aim of PFC control? Input PF should be 0.999 and IEHD should be less than. This is the purpose. Then there is a PSFD control which will deliver 48 plus or minus 2 volt 200 ampere. It will do everything plus minus 2 volt, let us assume. And the third task will be BLDC closed loop. So I am assuming that we are going to discuss a microcontroller which is powerful enough to control all these things. These are complex, these are not, by the way, easy with single core. That's why I have gone for a relatively advanced microcontroller. આનાથી બી એડવાન્સ આવે છે. આ મિડ રેન્જ કહેવાય, લગભગ 150 રૂપિયા મળી જાય, 170. So that's why we are going to discuss a microcontroller called, આ બધું જ કરી શકે. And the fourth task it will also do Modbus, RS485, and the fifth task it will do LCD display plus 5 keys. 5 key આવે, up arrow, down arrow, side arrow, enter, left, right, up, down, enter. તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડ્રાઈવ લો ને 5 કી ના બોર્ડ આવે અને LCD ડિસ્પ્લે આવે 4 લાઈન કે 2 લાઈન. આટલું કામ આપણે એવું કંટ્રોલર સિલેક્ટ કરવાનું હોય કે જે કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ હોય. તમે કહો કે સાહેબ એક કામ કરો ને રાસ્પબેરી પાઈ લઈ લો, તો હું તમને સમજાવી શકું ભાઈ એ નહીં ચાલે. કેમ નહીં ચાલે એ ડિસ્કશન છે. તમે કહો કે સાહેબ કોર i9 લઈ લો, ઇન્ટેલ કોર i9 i7, હું ના કહું કે ક્યારેય નહીં ચાલે, એના કારણો. તમે કહો કે સાહેબ એક કામ કરી 8051 લઈ લો, પાછો ના કહું કે એ પણ નહીં ચાલે. કેમ હું સમજાવું. તમે કહો સાહેબ 8086 લઈ લો, પાછો ના કહું એ તો માઇક્રો પ્રોસેસર છે તો ચાલે જ નહીં, એના કારણો હોય. So ultimately we have to go for, you must remember, 32-bit MCU with good math oblique DSP capabilities. આટલું જોઈએ. 32-bit માઇક્રોકન્ટ્રોલર જોઈએ જે અમુક મેગાહર્ટ્ઝ પર ચાલતું હોય એટલે તમને સમજાવું. And then it should have good mathematical or DSP type of capability, digital signal processing capabilities. And then rest of the things we have to discuss here. What is required for all these tasks? Any question related to these 5 things. આ એક BLDC drive, sorry, that is a mistake. This will be one power supply. તો એના માટે 1 MCU જોઈશે અને આ 3 માટે આ દરેક કાર્ડ પર જોઈશે. આવા કેટલા કાર્ડ બનશે? 10. પાવર સપ્લાય 1 10 કિલોવોટ. એના કંટ્રોલમાં 2 ટાસ્ક આવશે. આનું બી HMI આવશે.
સી પાવર સપ્લાય નું HMI એટલે અહીંયાથી હું લખું છું HMI. તો આ બધું એક કંટ્રોલર કરશે. અને ડ્રાઈવ જેમાં મેનલી DADC ડ્રાઈવ, LCD ડિસ્પ્લે, HMI અને મોડબસ RS480 આ ત્રણ ટાસ્ક બીજું કંટ્રોલર કરશે. અને એવા 10 કંટ્રોલર કાર્ડ કમ્યુનિકેટ કરીને આખું મશીન પ્રોપરલી ચાલશે. તો એ માટે જે કંટ્રોલર the controller which qualifies for this is for example one of the 32-bit controller that I am going to discuss today as STM32 G47 આ બધું જવાબ X4C ને બધું જવાબ એ બહુ સમજવાની વાત નથી. So it is basically, let us start this. આ તમને થોડું જુદું લાગશે, અઘરું લાગશે. I will try to explain. તમને નહીં સમજ પડતું નથી. Core ARM 32-bit Cortex M4 CPU with FPU. એટલે એ શું કહે છે કે આ જે કંટ્રોલર છે Cortex M4 કરીને એની કોર છે એટલે કે એની જે કમ્પ્યુટેશનલ કોર છે તે એક બીજી કંપની બનાવે છે અને એ કંપની યુકે ની છે. બાય ધ વે આ જે આખું માઇક્રો કંટ્રોલર છે આ આખું MCU છે, માઇક્રો કંટ્રોલર યુનિટ. એ કોણ બનાવે છે? ST માઇક્રો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. આ ST માઇક્રો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એ આ આખી IC ડેવલપ કરવા માટે ARM પાસેથી જે ડિઝાઇન લીધી તે ખાલી એક કોર છે 32 બીટ કોર જે બ્રેન કે તે, અને એની જોડે 32 બીટ FPU સ્ટેન્ડ્સ ફોર ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ યુનિટ. એટલે બે કોર ARM વાળા આપે છે, એક CPU કોર છે, એક ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ યુનિટ કોર છે. ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ યુનિટ એટલે કયું? જેને આપણે ફ્રેક્શનલ એરિથમેટિક કહીએ તે. અને આપણે જાણે છે કે એન્જિનિયરિંગમાં પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં ફ્રેક્શનલ એરિથમેટિક જ આવશે. આપણે એવું જ કરશું કે 1.25 હવે ધારો કે ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ યુનિટ નહીં હોય તો જે નોર્મલ કોર છે 32 બીટ કોર એ ઇન્ટીજર નંબર જોડે ડીલ કરે એવું આપણે માની લઈએ. અને એ 32 બીટની રેન્જ આવે નંબરની, એટલે એ નંબર તો બહુ મોટો થાય. એટલે તમે કહો કે સાહેબ આ 1 2 3 4 * 4 5 6 8 કેટલી વારમાં થાય? તો હું કહું એક સાયકલ, એક ક્લોક સાયકલમાં આ ગુણાકાર થઈ જાય 1 2 3 4 * 5 6 7 8. કારણ કે ઇન્ટીજર એરિથમેટિક છે. અથવા હું કહું કે 5 5 5 5 5 5 + 4 4 4 4 4 એક સાયકલમાં થઈ જશે. કારણ કે ઇન્ટીજર એરિથમેટિક છે, CPU તરત કરી નાખે. CPU ડાયરેક્ટલી ફ્રેક્શનલ એરિથમેટિક કરતું નથી. હવે હું એને આવું કંઈક કામ આપું છું કે 1 2 3.4 * 4 5 6.7. તો આ તો ઇન્ટીજર અને ફ્રેક્શન એરિથમેટિક થયું. તો મારો ક્વેશ્ચન છે કે એક ઇન્ટીજર હેન્ડલ કરનારું CPU આ કરી શકે કે નહીં કરી શકે? યસ કે નો? નો હોય તો કોઈ ચર્ચા જ નથી, ને યસ હોય તો કેવી? મારો સવાલ ખ્યાલ આવી ગયો? આ બેઝિક સવાલ છે કે બેઝિક CPU કોર છે એ ફ્રેક્શનલ એરિથમેટિક, એ તો નંબરના મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ એરિથમેટિક અને લોજિક ઓપરેશન કરવા બનેલી છે ને ALU કહીએ અંદર જે આવે છે. તો હું કહું છું કે ઇન્ટીજર એરિથમેટિક તો એ સિંગલ સાયકલમાં કરશે, મલ્ટીપ્લિકેશન, ડિવિઝન, સબટ્રેક્શન, એડિશન વગેરે. પણ હવે હું એને ફ્રેક્શનલ એરિથમેટિક આપું કે 1 2 3.4 / 4 5 6.7. તો એ તો કોમ્પ્લેક્સ થઈ ગયું. So my question is whether the normal CPU
core can do it or not? Core i9, core i7 by the way is the same CPU, similar CPU core. So answer is yes. તો એમાં શું નુકસાન છે? Computational, you will have to write an algorithm. You have to write an algorithm જે સિંગલ સાયકલમાં થાય છે. 1 2 3 4 into 5 4 1 2 3 4 into 5 6 7 8 એક સાયકલમાં થઈ જાય. But the moment you put a decimal point, then it is going to consume, you have to write a small assembly language program, and then it is called algorithm, and then it will run the algorithm and it will give you the answer. So then it is going to be very slow. Are you getting? It can do, but it will be slower. Now in real time system, power electronics you have to do fast. That's why they provide a separate 32-bit core called specialized only for fractional arithmetic operation, and that is called FPU. Is it clear? અને આ બે કોર કઈ કંપની કન્સેપ્ટ કોર એટલે એનો ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી કે આઈપી જે ઈસી વાળા હશે કોઈ તે લોકોને ખ્યાલ હશે આઈપી કે તે આમ આપે છે એસટી કે આ કોર એનું ઇન્સ્ટ્રક્શન સેટ આર્કિટેક્ચર આઈએસએ એ આમ આપે છે. ઇટ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ બાય આમ. એસટી વિલ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધેટ on silicon of its own, and around that it will build a total microcontroller. The core is only brain, CPU plus FPU. This design is provided by license by which company? ARM. એના બદલામાં એ રોયલ્ટી ડિઝાઇન free app એટલે royalty based. Okay, so that's why they are telling it is and that core called Cortex M4 core. આ નામ કોણે આપેલું છે? ટ્રેડમાર્ક છે, TM લખેલું છે. આ નામ કોણે આપેલું છે? Cortex M4 ARM. ST નું નામ નથી. ST તો આ માઇક્રો કંટ્રોલર ને શું કહે છે? STM32G474. અંદર જે કોર યુઝ થાય છે, જે બ્રેન છે બે CPU ને FPU, that design is provided by which company? ARM. Clear thing? With adaptive real-time accelerator, that is called AICTE, allowing zero wait state execution from flash memory. Frequency up to 170 MHz. Zero wait state પછી સમજીએ થોડું કોમ્પ્લેક્સ છે. Frequency up to 170 MHz. એટલે એનો મીનિંગ શું થયો કે આ માઇક્રોકન્ટ્રોલર this can run highest up to which megahertz? How many megahertz? Which is a good high frequency, and then almost delivering 210 MIPS. भूल जाओ 213 peak MIPS. What is MIPS? Million instruction per second. ये તમે યાદ રાખો. મિલિયન એટલે 10 લાખ. એટલે કે આ માઇક્રો કંટ્રોલર 1 સેકન્ડમાં 213 ગુણ્યા 10 to the power 6 ઇન્સ્ટ્રક્શન એક્ઝિક્યુટ કરી શકે. હવે તો સાહેબ પતી ગયું, આટલું તો બહુ ફાસ્ટ કહેવાય. પીક આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ પીક. અથવા તો હું એને રિવર્સ કહું 210 ઇન્સ્ટ્રક્શન પર આને આ રિવર્સ થઈ ગયું ને. હવે સાહેબ આ તો બહુ જોરદાર કહેવાય. 150 રૂપિયામાં આટલો બધો પાવર આપી દે છે. 1 માઇક્રો સેકન્ડમાં 216 ઇન્સ્ટ્રક્શન એક્ઝિક્યુટ કરી દે, ઇન્ક્લુડિંગ ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ. Then it is a good control. It is a good control. The remaining only point is zero wait state. Now, I think those who are from EC, wait state એટલે શું? ખબર છે? 80-85 માં આવતું wait state. Carry? ના, carry નહીં. See, હા, બીજું એક તમને કહી દઉં. માઇક્રો કંટ્રોલરમાં બે જાતની મેમરી આવે, રેમ અને રોમ. રોમ એટલે રીડ ઓનલી મેમરી, એ જેનરિક નામ છે, પણ એકચ્યુઅલી એ ફ્લેશ મેમરી હોય. ફિઝિકલ જે ટેકનોલોજી છે એને ફ્લેશ કહે છે. એના પાછા બે ભાગ પડે, NAND ફ્લેશ અને NOR ફ્લેશ.
આ તમે સોલિડ સ્ટેટ ડ્રાઈવ લો છો ને SSD એ લગભગ નોર ફ્લેશ હોય છે અને માઇક્રો કંટ્રોલરમાં જે આવે તે NAND ફ્લેશ હોય છે, NAND ફ્લેશ. પણ ફ્લેશ મેમરી એટલે એ નોન વોલેટાઇલ. what do you mean by non volatile? There are two types of memory, volatile and non. What do you mean by non volatile? After power The moment power is removed, still the Yes. content will be retained. So next time you turn on the power, it will turn on. Now every microcontroller must have non-volatile memory. નહીં તો પ્રોગ્રામ વાઇપ આઉટ થઈ જાય. તમે આજે લખી નાખ્યું ને પછી કાલે સવારે આવે એટલે સાહેબ ગયો હતો પ્રોગ્રામ. So it has to be a permanent memory. Even if you remove power, still tomorrow the data, the file is retained. So it is called flash technology. The retention period is 10 years. 10 વર્ષ નહીં. તમે આજે કબાટમાં મૂકીને 8 વર્ષે આવો પાછું ચાલુ કરો એટલે ચાલુ. You just imagine એક પણ બીટ આમથી આમ કરપ્ટ થાય નહીં without power. So flash memory is always used to store the program final hex file. તમે જે C લખો છો, C કોડ લખો ને તમે, તેમાંથી એક ASM ફાઇલ બને, એસેમ્બલી, પછી ઓબ્જેક્ટ ફાઇલ બને, ઓબ્જેક્ટ ફાઇલ પછી લિંકિંગ થાય અને લિંકિંગ પછી જે ફાઇલ બને એને બાઇનરી અથવા હેક્સ ફાઇલ કહીએ. એ ફાઇનલ હેક્સ ફાઇલ 1010 અંદર ચાલી જાય. એ એની કોડ છે, ઇટ ઇઝ અ કોડ. એ ક્યાં જાય, કઈ મેમરીમાં જાય? ફ્લેશ. બીજી જે મેમરી આવે એને રેમ કહે છે, રીડ એન્ડ રાઇટ. RAM is volatile. What do you mean by volatile? What is the meaning of volatile? Really non-volatile. Flash. RAM is volatile. What do you mean by volatile? Opposite. What do you mean by volatile? The moment you remove power, content is gone. Content is gone. Sir, what is the use of such memory? I am asking you. અરે ભાઈ સાહેબ તો પેલી ફ્લેશ આપેલી જ છે, એમાં કોડ તો જ છે ભાઈ, RAM ની શું છે? બોલો. સ્પીડ વધારે હોય પણ ચાલો આપણે એ પછી વાત કરીએ. બીજો પણ છે, RAM ની જરૂર શું? ફ્લેશમાં પ્રોગ્રામ તો રહી ગયો સાહેબ, 10 વર્ષ ચાલો ને તમે જ કહો છો, એક પણ બીટ કરપ્ટ નહીં થાય, તો RAM ની જરૂર શું? પેલી સસ્તી છે. સી તમે એક્ઝિક્યુટ કરતા હોય ત્યારે કંઈક તો આવે ને. તમે વેરિયેબલ ક્યાં ક્રિએટ કરો? તમે સીમાં લખો ઇન્ટીજર, ફ્લોટ, કેરેક્ટર, એ બધા વેરિયેબલ માટે. સી whenever your controller is executing some program, it needs some memory. પણ એ મેમરી વોલેટાઇલ હોય. કંટ્રોલર ઓન હોય ત્યારે જોઈએ રીડ રાઇટ થાય. પાવર જાય ત્યારે નીકળી જાય. તો ડેટા તો રિયલ ટાઈમમાં જ જોઈએ ને. ચાલુ હોય ત્યારે ડેટાની આપલે થાય. સો યુ મસ્ટ રિમેમ્બર, ફ્લેશ મેમરી ઇઝ યુઝડ ફોર કોડ સ્ટોરેજ ઓફ code program storage. It is a non-volatile. And RAM memory, by the way, there are two parts again, static RAM and dynamic. What is the again difference? Dynamic RAM is cheaper, slightly slower, but much more cheaper than SRAM. And that's why dynamic RAM or DDRAM માં બીજો ડી એનો મને યાદ નથી, એ કમ્પ્યુટરમાં વપરાય. તમે કહો ને કે સાહેબ આજે એક મેં લેપટોપ ખરીદ્યું, એમાં 32 GB RAM લીધી. એ કઈ RAM હોય? ડી RAM. ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ઇન GB. જ્યારે આના પર કિલોબાઇટમાં આવે, ક્યાં GB, પછી મેગા અને પછી G આવે. SSD તો ટેરાબાઇટમાં આવી ગયું. પણ SSD તો એ RAM નથી, એ તો પેલી છે ફ્લેશ. પણ કમ્પ્યુટરમાં જે સ્ટીક આવે ને, તમે સ્ટીક નાખો ને, મેમરી કાર્ડ આવે છે ઇન્ટરફેસ, હા બરાબર છે, તો એ કાર્ડ જે મધરબોર્ડ પર અત્યારે જીબીમાં આવે એ ડી રેમ ઇઝ વે ચીપર, રિલેટિવલી ફાસ્ટર, પણ SRAM ઇઝ સો એક્સપેન્સિવ. એટલે SRAM અમુક ક્લિયર કટ વસ્તુઓમાં જ વપરાય. ડી રેમ રિક્વાયર્સ રિફ્રેશિંગ એવરી ફ્યુ મિલીસેકન્ડ. એને ચાર્જ આપવો પડે. તમને થાય કે એવી કેવી મેમરી? પાવર ચાલુ છે પણ એને પાછું સિગ્નલ આપ્યા કરવાનું અમુક મિલીસેકન્ડ, નહીંતર પાછો કન્ટેન્ટ ગયો. હવે માઇક્રો કંટ્રોલરમાં રિચાર્જ આપવાનું ને એ બધું કોમ્પ્લેક્સ ઓપરેશન. એટલે પીસીમાં તો પૈસા બી છે, જગ્યા બી છે, એટલે એમાં બધું થાય. લેપટોપમાં તમે કહો કે 150 રૂપિયા મેં આઈસી આપે, એમાં ડીડી રેમ આપી જ નહીં શકે.
એટલે એ લોકો કઈ રેમ આપે? એસ રેમ. હવે એ તો મોંઘી છે એટલે ગીગાબાઇટમાં બી નહીં મળે, મેગાબાઇટમાં બી બહુ અઘરી. કેટલામાં આપે? કિલોબાઇટ. એ તમને બતાવું, 32 કિલોબાઇટ, 100 કિલોબાઇટ. આપણને તો 100 કિલોબાઇટ બી મોટી લાગે. ઓહો, 100 કિલોબાઇટની રેમ તો એટલું બધું તો કેટલા વેરિયેબલ બનાવે. હવે આ ઝીરો વેઇટ એટલે વેઇટ સ્ટેટ એટલે શું? સોરી, microcontroller કે microprocessor, how does it execute anything? There are 3 steps. What are these three steps? Fetch, decode, execute. Fetch, decode, execute. Fetch એટલે instruction fetch. Instruction તો ક્યાં છે? મેમરીમાં. આ અત્યારે ફ્લેશ મેમરી છે, એમાંથી ફેચ કરવી પડે. ફેચ કરવી પડે એટલે એડ્રેસ જાય, એડ્રેસ બસ પર એડ્રેસ જાય એટલે લોકેશન સિલેક્ટ થાય. પછી મેમરી રીડ સિગ્નલ જાય એટલે ત્યાંથી ફેચ કરે. એ ડેટા બસથી આવે કંટ્રોલરમાં કે પ્રોસેસરમાં, કોરમાં, ત્યાં એને ડીકોડ કરે. બીજું શું આવે? ડીકોડ એટલે કે તમને કોઈક એક ઇન્સ્ટ્રક્શન મળી કે F3 હેક્સાડેસિમલમાં હોય ને બધું, એટલે F325 એવી એક ઇન્સ્ટ્રક્શન મળી. તો વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ F325? તો એની અંદર ડીકોડર આવે, એ ડીકોડ કરે. તો એમાં અમુક ક્લોક સાયકલ છે અને પછી એને ખબર પડે કે ભાઈ આ F325 એટલે કે બે નંબરનું મલ્ટિપ્લિકેશન. એટલે છેલ્લા સ્ટેપમાં એ શું કરે? એક્ઝિક્યુટ કરે અને રિઝલ્ટને સ્ટોર કરે. એટલે આ એક ઇન્સ્ટ્રક્શન પતી ગયું. પાછું બીજું આવે ફેચ, ડીકોડ, એક્ઝિક્યુટ, ફેચ, ડીકોડ, એક્ઝિક્યુટ. તો સીપીયુ જે છે તે અત્યારે આમાં લખે છે 170 મેગાહર્ટ્ઝે ચાલે. લખેલું છે ને 170 મેગાહર્ટ્ઝ. પણ મેમરીમાં થોડીક ફિઝિક્સની બાઉન્ડ્રી છે એટલે અત્યારે હું ડિટેલમાં જતો નથી. ફ્લેશ મેમરી 40 મેગાહર્ટ્ઝની ઉપર જઈ શકે નહીં, તમે ગમે તે કરો. ઇન્ટેલનો બોસ આવીને બી બેસે કે TSMCનો બોસ, TSMC ખબર છે? તાઇવાન સેમિકન્ડક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની, વર્લ્ડની નંબર 1 કંપની છે સેમિકન્ડક્ટર. કારણ કે ઇટ ઇઝ ધ બાઉન્ડ્રી ઇઝ ઇમ્પોઝ બાય ફિઝિક્સ. ફિઝિક્સનો લો છે એટલે એમાં તમારાથી કઈ થાય. તો શું થાય? મારી કોર 170, my core is running at 170 megahertz, but the flash cannot respond beyond 40 megahertz. So core has to go into which state? Wait state. શેમાં જવું પડે? તો તમે કહો સાહેબ એ તો મસ્કરી કરો. હું કહું છું 200 મેગાહર્ટ્ઝનું સીપીયુ છે અને હું પછી કહેતો જ નથી કે વેઇટ સ્ટેટ કેટલા આવે. ફ્લેશમાંથી 40 મેગાહર્ટ્ઝ જ ચાલવાનું છે. એટલે ધારો કે 160 મેગાહર્ટ્ઝનું સીપીયુ અને ફ્લેશ 40 મેગાહર્ટ્ઝે ચાલતી હોય એટલે એક એક્ઝિક્યુટનું સ્ટેટ થાય. પછી કેટલા વેઇટ સ્ટેટ આવે? 3. એક પેલું ને 3 આ ચોથા હે પાછું આવે દર ચોથા. એટલે ઇફેક્ટિવલી સીપીયુ કેટલી ફ્રીક્વન્સીએ ચાલે છે? એક્ઝિક્યુટ ફ્લેશનો જેટલું એટલું જ તમને આપે. તમે મોંમાં તમે કહો મારું મોઢું જ નહીં ખોલે તો પેલો ખોરાક નાખે તો જાય જ નહીં અંદર, એના જેવું. So this is the limitation of flash, which is not there as a limitation of RAM, SRAM. SRAM can work up to say 100 megahertz. એટલે આ લોકો, there is something called caching, cache memory. તમે L1 cache વાંચો છો ને? તમે આવું વાંચ્યું હશે, L1 cache, L2 cache. કમ્પ્યુટરમાં આવે. હવે લેપટોપ ખરીદો એમાં આવશે L1 cache. So this cache memory is SRAM, which is expensive. એટલે કિલોબાઇટમાં હોય કે 2 મેગાબાઇટ હોય, 6 મેગાબાઇટ હોય, 4 મેગાબાઇટ હોય. તો આની અંદર એ લોકો એવો ક્લેમ કરે છે. આ ક્લેમ 100% સાચો નથી, પણ એ લોકો પહેલા જ પાને લખી દે એટલે એટલું બધું અગત્યનું છે કે પહેલા જ વાક્યમાં લખે છે કે અમે એક અમારું પેટન્ટેડ આર્ટ એક્સેલરેટર બનાવ્યું છે કે એ ફ્લેશમાંથી બી 170 મેગાહર્ટ્ઝે ઝીરો વેઇટ સ્ટેટથી એક્ઝિક્યુટ કરશે. તમે કહો સાહેબ આ કેવી રીતે બનાય? પણ એ લોકોએ કરેલું છે. એટલે એ લોકો કેશિંગ કરે, પ્રી ફેચિંગ કરે, પાઇપલાઇન આવે, 4 સ્ટેજ પાઇપલાઇન છે આમાં. એ બધાથી somehow they are achieving. In fact, it is not zero weight state. There are some weight state, but they are not 3. એનું પછી ટેબલ આપેલું છે. પણ અત્યારે we have to believe them કે it works at around 210 million instruction per second
or 213 zero wait state execution from flash memory at highest 170 megahertz. Any question? So this is the first specification suggested by ST, and it has got two cores, CPU plus FPU, two cores. બે થી 4 મારો ટાઈમ પતી ગયો છે ભાઈ. મને એક્સ્ટ્રા શું આપવાનું છે? એને પછી હું રિમાન્ડ પર લઈશ એકલા. મારા વિદ્યાર્થી તો the voltage operating range is 1.70 મને કોઈ ચલાવતું નથી. આપણે જનરલી અમે બી ચલાવીએ છીએ 3.3 it is not run at 5 volt. હવે એ બી યાદ રાખો core i7 ને બધા 0.8 વોલ્ટે ચાલતા હોય. બીજું એક યાદ રાખો loss in microcontroller is directly proportional to inversely proportional to voltage applied core voltage running voltage. So if some microcontroller તમને યાદ હોય તો old days 8085 or 8051 these were working at 5 volt. Nowadays STM32 works at 1.7 or 3.3 volt. Core i9, Core i7, Ryzen from AMD, these all work at 0.8 volt because they are working in gigahertz. So at that high frequency, higher voltage swings are not possible. So that's why even this controller, they have given very flexible range as low as 1.7 volt and up to 3.6. Usually we operate at 3.3. Is it clear? Apart from that, આ બે કોડ તો આપી જ છે. એ ઉપરાંત આ સિગ્નલ પ્રોસેસિંગ અથવા પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એપ્લિકેશન માટે જ્યાં મેથેમેટિક્સ બહુ હેવી લાગે, અમને મારા કરતાં વધારે ખ્યાલ છે, ક્લાર્ક ટ્રાન્સફોર્મ, પાર્ટ ટ્રાન્સફોર્મ, ફલાણું ડીકનું, પીઆઈ કંટ્રોલર, ઇન્વર્સ પાર્ક, ઇન્વર્સ ક્લાર્ક, મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન, સિગ્નલ પ્રોસેસિંગ, એફઆઈઆર ફિલ્ટર, આઈઆઈઆર ફિલ્ટર, એફએફટી. It requires heavy mathematics. So they have provided two further accelerator. One is called coordinate geometry, something CORDIC, or trigonometric function accelerator. એટલે આ તમને sin, cosine, tan inverse, square root ફલાણું અમુક ઓપરેશન છે. આ બહુ ઝડપથી કરી નાખે, જેમાં આ બે કોડ બી કાચી પડે. એટલે આ ત્રીજી કોડ થઈ મેથેમેટિકલ, એ આનાથી થાય. અને ચોથું એક આપે છે ફિલ્ટર મેથ એક્સિલરેટર. ફિલ્ટર એટલે તમને ખબર જ છે, ડિજિટલ ફિલ્ટર. ચિરાગને ખ્યાલ છે, ચિરાગનો એરિયા છે. એફઆઈઆર ફિલ્ટર, આઈઆઈઆર ફિલ્ટર, એ બધું જે તમારે કરવું હોય ફિલ્ટર એરેથમેટિક, તો એના માટે એ લોકોએ કોઈ ડેડિકેટેડ એક્સેલરેટર આપેલું છે. એટલે કમ્પ્યુટેશનલ એન્જિન અથવા કમ્પ્યુટેશનલ વસ્તુઓ કેટલી છે આમાં, આ માઇક્રો કંટ્રોલરમાં કેટલી છે? CPU, FPU, CORDIC અને so it is by any standard good microcontroller. Memories 512 kilobyte of flash with ECC એ બધું જવા દો. આ બી જવા દો. સિક્યોર મેમરી, OTP, વન ટાઈમ પ્રોગ્રામેબલ મેમરી આપે છે 1 કિલોબાઇટ. વન ટાઈમ પ્રોગ્રામેબલ એટલે કેવું કે તમે કોઈ મશીનનો આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર કેવું નાખવો એ એક વખત નાખી શકો. ધારો કે હું આ વેચું છું, અમેરિકા જાઉં તો હું લખું છું કન્ટ્રી કોડ. હું ચાઇનાને બી વેચું છું, અમેરિકાને બી વેચું છું, લેટિન અમેરિકામાં મારું મશીન જાય છે. મારા દરેક કાર્ડમાં અહીંયાથી અમેરિકા જવાનું એટલે ઓટીપીમાં હું નાખી દઉં તો કન્ટ્રી કોડ પહેલો, પછી આમ સિરિયલ નંબર. તો વન ટાઈમ પ્રોગ્રામેબલ. એટલે ભવિષ્યમાં મેન્ટેનન્સમાં આવે ત્યારે વાંચી શકાય. તો એવી મેમરી પણ મળે છે. ફ્લેશ મેમરી 512 કિલોબાઇટની છે. હવે હું તમને પૂછું કે 512 કિલોબાઇટ એ સારી કહેવાય કે ઓછી કહેવાય? તો કિલોબાઇટ 1 મેગાબાઇટ બી નથી. તો કેવી રીતે નથી? આમ જ પૂછું. કોડિંગ સાઇઝ ઓકે, કોડ લખો તો કેટલા, કેવી રીતે? તમને ધારો કે હું એમ કહું કે 1000 લાઈનનો સી કોડ લખવાનો છે,
તો એ કેટલા બાઇટ રોકે કોડના આશરે એક્ઝિક્યુટ ને મશીન સાયકલ 2000. See, એક C ની ઇન્સ્ટ્રક્શન અલ્ટિમેટલી ઇન્ટરનલી એસેમ્બલીમાં ઘણી બધી ઇન્સ્ટ્રક્શન થાય. એટલે હું એવું માનું કે મેં 1000 લાઈનનો C કોડ લખ્યો તો એ 10,000 બાઇટ રોકે, 20,000 બાઇટ રોકે તો કેટલા થયા 20 કિલોબાઇટ. આ કેટલા છે 500 ને તમે કહો સાહેબ 1 લાખ લાઈનનો કોડ લખાઈ ગયો, તમે તરત કહો 1 લાખ લાઈનનો કોડ તો ગભરામણ થઈ. 1 લાખ લાઈનનો કોડ કોણ લખે? સાહેબ મારી પાસે ટાઈમ જ નથી. પણ કોમ્પ્લેક્સ પ્રોગ્રામ લખી શકો. સો વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે ઇઝ 512 kilobyte is good enough. You can store any of your program as well as certain data. The only thing is, if you are going for image processing and if you want to store the static image, then this will be too less. Because one image pixel to pixel, તમારે જોવું પડે કે 512 by 1048 pixel and each pixel is RGB. RGB means 8 bit. Colorful image you want to process. Image is size as 512 by 1048 whatever standard. Then this memory is very small. Otherwise it is good enough. Is it clear? 96 kilobyte of SLH. Hardware parity check ભૂલી જાઓ. It is enough. 96,000 બાઇટ એટલે 1 લાખ બાઇટ ગણો, 96k એટલે પેલું આગળ વધી જાય. તમે 1 લાખ બાઇટ SRAM શેના માટે હોય? વેરિયેબલ માટે. તમે એરે ડિક્લેર કરો, સ્ટ્રક્ચર ડિક્લેર કરો. એક વેરિયેબલ 4 બાઇટ લે, ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ વેરિયેબલ 4 બાઇટ લે, ઇન્ટીજર વેરિયેબલ 4 બાઇટ લે, શોર્ટ ઇન્ટીજર 2 બાઇટ લે અને કેરેક્ટર વેરિયેબલ 1 બાઇટ લે. એટલે 1 લાખ બાઇટ ગણો, 96 કિલોબાઇટ એટલે 1 લાખ બાઇટ ગણો અને દરેક વેરિયેબલ 4 બાઇટ લે તો બી તમે કેટલા વેરિયેબલ ડિક્લેર કરી શકો? 25,000. તો એવો તો કોઈ પ્રોગ્રામ લખવાની જરૂર છે? 25,000 વેરિયેબલ કે એરે બનાવો તો કેટલો એરે બને? 100 મેમ્બરનો, 200 મેમ્બરનો, 500 મેમ્બરનો. સો વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે, 96 kilobyte is also good enough. Okay. Apart from that, it has facility to have external memory interface. NOR flash, NAND flash, આ બધું તમે external control કરી શકો. તમારે image processing કરવું છે then you require 16 megabyte of memory external. તો એ interface કરી શકો. એના માટે જુદું એક dedicated એ લોકોએ interface આપેલું છે. So that is also a very flexible feature. I will go fast. આ બધું જે કામનું નથી તે જવા દઈએ. up to 100 GPIO પિન મળે છે, જનરલ પર્પઝ ઇનપુટ આઉટપુટ. એટલે તમે 100 વસ્તુઓ વાંચી શકો, કોઈ સોલેનોઇડ રિલે ઓન કરો, PWM જનરેટ કરો, આમ કરો. There are up to 100 pins based on the package. આ બધા જે અલગ અલગ પિનના પેકેજ આપેલા based on that. Several IOs 5 volt tolerant. Although the microcontroller works at 3.3 volt, but there are many logic ICs which work at 5 volt. So you can directly interface. The controller will not be damaged. That's why few of the pins are 5 volt tolerant. 16 channel DMA. DMA now you must remember. DMA is one of the underrated, very important capability of any microcontroller. DMA stands for direct memory access. એ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે. તો એ 16 ચેનલ DMA આપે છે. Because of lack of time, I will not explain. It has got 5 numbers of ADC, 12 bit ADC. એક નહીં, બે નહીં, ત્રણ, એટલે કે roughly
3 ફેઝ સિસ્ટમ લો તો તમારે 3 કરંટ અને 3 વોલ્ટેજ વાંચવાના પડે સાયમલ્ટેનિયસ. તમે 3 ફેઝ પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બનાવો તો પહેલા 3 કરંટ વાંચો, પછી 3 ફેઝના વોલ્ટેજ વાંચો. પણ એ લોકો કેટલા આપે છે તો 3 એડીસી જોઈએ. એ લોકો બીજા 2 એડીસી એક્સટર્નલ આપે છે, એક્સ્ટ્રા આપે છે. સો ઇટ ઇઝ ગોટ અ વેરી ગુડ એનાલોગ 12 બીટ એટલે ગુડ ઇનફ 0.25 માઇક્રોસેકન્ડ એટલે 4 MSPS 4000 મેગા સેમ્પલ. તમે ધીસ ઇઝ ઓડિયો કેપેબલ. 0.25 translate to 4 MSPS 4 mega sample per second. So it is good 42 channel. તમે એનાલોગ 42 ક્વોન્ટિટીઓ વાંચી શકો. 3 વોલ્ટેજ 3 કરંટ સ્પીડ ફલાણો ડીપનું ટેમ્પરેચર આ તે 42 વેરી પાવરફુલ. 7 DAC આપે છે. ADC થી ઓપોઝિટ શું કહીએ? એનાલોગ ટુ ડિજિટલ કન્વર્ટર, ડિજિટલ ટુ એનાલોગ. તો 7 આપે છે. વેરી પાવરફુલ. બાકી હું સમજાવતો નથી. પ્રોગ્રામેબલ ગેઇન એમ્પ્લીફાયર આપે છે. ઓહો 6 ઓપરેશન એમ્પ્લીફાયર. તમે વોલ્ટેજ કે કરંટનું સિગ્નલ વીક આવતું હોય તો એને એમ્પ્લીફાય કરીશ. એના માટે તમારે જુદી ઓપ એમ્પ IC નહીં મૂકવાની 741 કે જે તમે મૂકો તો LM358 કે 324 ઓન ચીપ જ છે ઓપ એમ્પ બી. ઇટ ઇઝ સો ગુડ. 6 એક નહીં બે નહીં 6 ઓપ એમ્પ આપે છે. ઓકે કમ્પેરેટર આપે છે. એ તમને અત્યારે ખ્યાલ નહીં હશે. ધીઝ આર ઓલસો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રોગ્રામેબલ ગેઇન એમ્પ્લીફાયર. પાછું એમ્પ્લીફાયરનું ગેઇન તમે પ્રોગ્રામિંગ થી એડજસ્ટ કરી શકો. 2 રાખવું છે, 4 રાખવું છે, 8 રાખવું છે, તમારા હાથમાં છે. કોઈકનું ઓછું રાખો, કોઈકનું વધારે રાખો, બધું પ્રોગ્રામેબલ. આ જવા દઈએ. 17 ટાઈમર આપે છે. કેટલા ટાઈમર આપે છે? 17. ટાઈમર થી PWM જનરેટ થાય. એમાં એક હાઈ રિઝોલ્યુશન ટાઈમર આપે છે જેનું રિઝોલ્યુશન પિકોસેકન્ડમાં છે. Now you just imagine, not even microsecond. 1 microsecond is 1000 nanosecond. And 1 nanosecond is 1000 picoseconds. એટલે એટલું બધું ફાઇન રિઝોલ્યુશન આપે છે કે જે સિક મોસ્ફેટ તમે ઇવન 100 કિલોહર્ટ્ઝે બી ટ્રાય કરી શકો. સિક કેન બી ડ્રીવન PWM ફ્રીક્વન્સી એટ 100 કિલોહર્ટ્ઝ. તો ઓવરઓલ ટાઈમ પીરિયડ ખાલી 10 માઇક્રોસેકન્ડ. એમાં પાછું તમારે PWM કરવું 10 માઇક્રોસેકન્ડનું PWM. તો તમારે હાઈ રિઝોલ્યુશન ટાઈમર જ યુઝ કરવું પડે કે તમે પિકો સેકન્ડમાં એનો કંટ્રોલ કરી શકો, નોટ ઇવન નેનો સેકન્ડ. બાય ધ વે ગેલિયમ નાઇટ્રાઇડ કરીને બીજા મોસ્ફેટ આવે છે. તમારે રિસર્ચ કરવું હોય તમે કહો તમે ગેન ડિવાઇસ પર કહી હોય તો તમને PhD આપી દો. કોઈ પેપર પબ્લિશ કરી દેવાના આપી દો. પણ ગેન ડિવાઇસ તો એ મેગાહર્ટ્ઝમાં ફાયર થઈ શકે. મેગાહર્ટ્ઝ તો એના માટે આવું ટાઈમર જોઈએ ને. સો they are providing one high resolution timer 12 channel. બીજા 2 ટાઈમર આપે છે. મોટર કંટ્રોલ ટાઈમર છે. આ 3 ટાઈમર આપે છે. એડવાન્સ મોટર કંટ્રોલ ટાઈમર. તમે આનાથી કેટલી મોટરનો કંટ્રોલ કરી શકો? 3 વેક્ટર ડ્રાઈવ. એટલો પાવર છે. બીજા આટલા બધા ટાઈમર છે. બીજો આ ટાઈમર છે, આ ટાઈમર છે, સિસ્ટમથી ટાઈમર છે, બેઝિક ટાઈમર છે, લો પાવર ટાઈમર છે. એન્ડલેસ રિયલ ટાઈમ ક્લોક આપે છે. એટલે બેટરી બેકઅપ તમે આને આપો તો અંદર RTC છે. એટલે તમે જે રીતે કમ્પ્યુટર મધરબોર્ડ ઓન કરો તો તમારો AM PM ટાઈમ એક્યુરેટ આવે. તો આને બી તમે એક નાની બેટરી સેલ આપી દો અને RTC ને એનેબલ કરો તો આ બી તમારું વોચ બની જાય. એટલે અમુક એપ્લિકેશનો ટાઈમ કેટલા વાગે ફોલ્ટ આવ્યો રિલે મૂક્યો તમે રિલે બનાવી દીધું. સાહેબ ગઈકાલે રાત્રે 1 વાગે ને 2 મિનિટે ફોલ્ટ આવ્યો એની હિસ્ટ્રી છે. તો 1 વાગે ને 2 મિનિટ કેવી રીતે માઇક્રો કંટ્રોલરને ખબર પડે? RTC બેટરી બેકઅપ આપવા એટલે પાવર જાય તો બી RTC ચાલુ થાય. ત્રણ કેન આપે છે. કેન એટલે એફ્રિકન ફ્લેક્સિબલ ડેટા રેટ કેન. તમને એક જ વાક્યમાં કહું કંટ્રોલર એરિયા નેટવર્ક વર્લ્ડનું એક પણ 4 વ્હીલર કેન વગર ચાલી શકે નહીં. આટલું યાદ રાખો. એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેન. તમે જે કોઈ 4 વ્હીલર ડ્રાઈવ કરો છો અંદર કેન છે. એક પણ ઓટોમોટિવ 4 વ્હીલર વર્લ્ડના કરોડો ને કરોડો
વિધાઉટ કેન ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો એ લોકો કેટલા કેન પોર્ટ આપે છે? 3. કેન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બી વપરાય, એવું કંઈ નહીં કે ઓટોમેટિક. I2C આપે છે 5 UART આપે છે 5 લો પાવર UART, SPI આપે છે, SS સિરિયલ ઓડિયો ઇન્ટરફેસ. તમે આનાથી ડિજિટલ હિયરિંગ એડ બનાવી શકો. સિરિયલ ઓડિયો બી આપે, તમે ઓડિયો પ્લેયર બનાવી શકો 100%. USB આપે છે, ઇન્ફ્રારેડ આપે છે, જવાની USB ટાઈપ C પાવર ડિલિવરી બી કરી શકે. 2 રેન્ડમ નંબર જનરેટર આપે છે, CRC કેલ્ક્યુલેટર બહુ છે. ઇન શોર્ટ અહીંયા એના ફીચર પૂરા થાય છે અને આ ડાયાગ્રામ એક છેલ્લો બતાવી દો. આ આખું માઇક્રો કંટ્રોલર છે, તેમાં આમની જે કોડ છે તે કઈ છે? આ છે. આટલો જ ભાગ કોણ આપે છે? આમ. એ બી કન્સેપ્ચ્યુઅલ ડિઝાઇન, સિલિકોન પર તો ST મૂકે છે. એમાં તમે જુઓ આ કોડ છે FPU છે. કોર્ડિક આમ જ છે, લોકો બતાવ્યું કોર્ડિક અને ફિલ્ટર મેથ બી આમ જ છે. બરાબર છે. કોર્ડિક બીજે હશે, સોરી આમમાં નહીં હોય. કોર્ડિક ને ફિલ્ટર મેથ બીજે હોય. હવે આ આખું માઇક્રો કંટ્રોલર છે. આમાં આ બધા એરો વાળા બસ છે, આ બધામાં હું ડિટેલમાં જતો નથી. This will take at least 2, 3, 4 hours. When I was teaching in SVNIT, I had to take 4 hours only to explain this diagram. 3-4 hours. So I am not going for that. For entire microcontroller, that small IC you can see on the first page, that has all this. એમાંથી જે બ્રેન છે આટલું જ છે. આ બધું ST નું પોતાનું છે, પ્રોપ્રાઇટરી. આ આમનું છે એટલે અહીંયા લખે. So this microcontroller is capable of handling BLDC drive. It can communicate, it can handle vector drive, it can control 3 motors or at least 2 motors. This is good controller. By popularity, let me tell you, it is number 1 in the world. STM series, STM32 series is at present most popular in the world at present. Okay, so you can learn all these things. The necessary and sufficient condition is you must know proper C programming and the architecture of this, and then you will have your own project. You can develop small things. Somebody was telling me that MPPT they did, so you can always go further, go for some drive or some simple rectifier. So I think that is good enough for me. I tried to cover many basic things. Finally, any question from your side? Any practical, not related to my talk. In general, any question or related to this? Yeah, so any question? So I am inviting you. You can always come to AICTE. If at all you want to go into the depth, of course you will have to spend some time, few days or few weeks, and you can also learn on this. And once you are good, your teaching will be much better than only theory, because you are doing practical. So with that, thank you for listening. Thank you very much.